una boil, unatoa shell, unaweka kwa unga, mayai, welcome. Unakumbuka? Inaitwa scotched. Scotched. Scotched what? Ngeza kidogo. Good. Thank you so much. Now, mayai. Maji inakuwa moto ama inakuwa baridi? Zote pamoja. Na nazeka kwa maji moto? Maji tunaweka kwa baridi na kuwekelea. Vile tuliweka ikiwa baridi tunaweka mayai yako inaanza kuchepuka pamoja. Then swali langu inakuja hapa. Sawa, hiyo iko sawa. Tuassume iko sawa. Swali langu inakuja ingine na kuuliza na je, kama nimeweka maji ikakuwa moto, naweza bado mayai ndani? Mayai itapasuka kabla ichemke. Itapasuka kabla Ichemke. na moja ichemke. Ongeza maji baridi. Mayai haichemshwi kwa maji moto. Mayai inachemshwa kwa maji moto. Kama lazima basi acha maji kwa baridi. Are we on the same page? Reason being, hii maji ni moto. Nachukua hii mayai naweka ndani. Si ndio? What happens to the egg? Itakrak. Maji si ni moto. Wakati umekelea mayai itasettle for few seconds. Immediately ina peak boiling point haraka. So the moment ina boil, maji zinafanya nini? Zinagongana. Zinaungana zina crack. Unapata inaanza kutoa the white. Tumeelewana? So to be on the safe side, weka mayai kama maji ni warm ama baridi. Why warm? Weka mayai ndani. Warm because ukichemsha mayai yako imeiva, then unapata inatoa imeiva, umepasua lakini ndani inatoa maji. Lakini haijapasuka maji. Hiyo maji imetoka wapi? You allowed your egg to soak in water for a long time. So warm your water, just lukewarm. Then chukua mayai zako weka ndani, funika. Mayai inachemka kwa muda gani? A boiled egg boils for 15 minutes, hard boiled. Melon. Lakini za boiled mayai 7 minutes, soft boiled. So I have 7 minutes, I have 15 minutes, I have 7 minutes, then nakuja kwa 10 minutes, then nakuja kwa 15 minutes. Kuna soft, kuna medium, na kuna hard. Wewe unasema nini? Kwa sababu mpaka hapo hivyo. Thank you. Haya, tuendelee huko hivyo. Hii ni ya kutupwa. Hii ni ya kutupwa. Besheni ya kwanza iko hapa, panguza. Kuna kitambaa. Hii inaitwa bread crumbs. Ni mkate unakausha, ukishakausha unaisiaga. Tutafanya. Hii unaweza noika hivyo bado unaweza jitengenezea. Next, mafuta ile kwa kibuyu. Piga hiyo mayai kama maziwa kidogo. Hata usiweke piga tu. Nipatie mayai tumechemsha. Boiled eggs. Hizi weka kule karibu na moto. Now, number 1. Sausage meat. Sausage what? Simona kumbuka kwa kufunza sausage rolls. Simona toa ngozi. But sasa ukishaitoa ngozi unaimin sasa kidogo. Alright? Ukishaimin like that, nipatie mayai moja. Mayai
Sawa? Unaona? Kama unaona kama let's say for example nione hii nyama ni kidogo, nataka nipunguze kidogo. Inaanguka hapo. Achana nayo. Unatry to keep it at the center. You try to turn it at the center. But leave it like this. Sasa. Now, tumefanya mayai ya kwanza boiled. Ya pili poached. Sio? Sasa hii inaitwa scotched. Kuna poached na scotched. For scotched eggs, we use the already boiled what? Eggs. Umeona mpaka hapo? Mayai kuja katikati. Kuja na mayai yako. Nakuja hapo mwenye mayai, mwenye burger msiende pale. Zungusha kwa hiyo mayai na kijiko. Mafuta nilizima kwanza ndo nimalize hapa. Naweza deep fry sausages zote na kwa bado nahitaji hapa. Toa. Niweke hapa. Na chenye nimesema. What is it? Nipe place ya kuweka sahani nyingine moja. Nani ana sahani? Tumeona? Can we continue like that? Let's continue. Moja ashike hapa mkono wako paka mafuta kidogo. Naongeza sausages. Ongeza nyingine moja. Ile inaonekana imemash. Natoa hapa hivi tukimwekea kule kwa mayai. Hiyo inaonekana imemash. Hiyo ni ngapi ya pili? Napenda kupika sosi. Kula. Umeka sosi ngapi? Kwa ngapi? 12. Kwa 12 lakini amekata mara mbili. Aje? Amekatanisha hivi. Sasa imekuwa sawa hii. Kwa watoto kiwabaia sosi juu hata. Hii ni simple.